హలో ఎవ్రీవన్. ఈ వీడియోలో మనం కన్‌స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటి అనేది నేర్చుకుందాం. ఓకే. లెట్ అస్ సే ఐయామ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ క్లాస్ అండర్ ప్యాకేజ్ 1. సో క్రియేట్ ఏ న్యూ క్లాస్. ఐయామ్ గివింగ్ ద క్లాస్ నేమ్ యాస్ కన్‌స్ట్రక్టర్ ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి లెట్స్ సే ఈఎక్స్ కన్‌స్ట్రక్టర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్‌స్ట్రక్టర్ అని ఇచ్చాను. సెలెక్ట్ ది పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. సో కన్‌స్ట్రక్టర్ అనేది ఎలా డిఫైన్ చేయాలి అంటే వెనెవర్ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్‌స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటనేది మీకు తెలియాలి. కన్‌స్ట్రక్టర్ ఈస్ ఎ స్పెషల్ మెథడ్ ఇన్ జావా. అంటే ఏంటి అంటే సో కన్‌స్ట్రక్టర్ అనేది ఒక స్పెషల్ మెథడ్. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ కన్‌స్ట్రక్టర్? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఇనిషియలైజ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్‌ని డిఫైన్ చేసినప్పుడు దానికి వాల్యూస్‌ని అసైన్ చేస్తాం గదా! అలా ఆ వాల్యూస్‌ని అసైన్ చేయడం కోసం కన్‌స్ట్రక్టర్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది. సో, కన్‌స్ట్రక్టర్ అనేది మనం ఒక క్లాస్‌కి ఆబ్జెక్ట్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు మనం ఇది కాల్ అవుతుందనమాట. లెట్ అస్ సే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఐ గివ్ సంథింగ్ లైక్ ఇంట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ నంబర్ 6 అని ఇచ్చాను. ఓకే. నౌ వాట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు డూ? ఐ యామ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ క్లాస్. సో, హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద క్లాస్? యూ విల్ బి గివింగ్ ద క్లాస్ నేమ్ and then obj is equal to new the class name and then close it. Now if I write obj dot x అని రాశాను అనుకోండి. సో what will happen if I give system dot out dot println statement and print this obj dot x అనే వాల్యూని నేను ప్రింట్ చేశాను అనుకోండి. సో what is going to happen? If I run this program, this will print the value as 6 because we have initialized the value as 6. అంటే ఏంటి? మనం ఒక క్లాస్‌ని డిఫైన్ చేయడానికి ముందే ఈ యాట్రిబ్యూట్‌ని మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేసేసాం. ఒకవేళ ఇలాగే ఇచ్చి ఇంట్ ఎక్స్ అని మాత్రమే ఇచ్చారు. ఇఫ్ యూ డోంట్ డిఫైన్ జావా విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది constructor by default and it will assign the default initialize value. Ante if you run this program and see, it will print the value as 0 because you did not assign any value. Ante మనం ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ ని స్పెసిఫిక్ గా డిఫైన్ చేయలేదు. కన్స్ట్రక్టర్‌ని డిఫైన్ చేస్తేనేమో ఎలా ఉంటుందంటే, ఆ వాల్యూ ఏదైతే ఇనిషియలైజ్ చేస్తామో ఆ వాల్యూ ఇస్తాం. ఇక్కడ నేను కన్స్ట్రక్టర్ డిఫైన్ చేయకుండా గూడా వాల్యూని అసైన్ చేయొచ్చు. ఇలా కాకుండా ఐ యామ్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ వన్ కన్స్ట్రక్టర్ నౌ. సో, ఎలా కన్స్ట్రక్టర్‌ని డిఫైన్ చేస్తాను అంటే, ఐ యామ్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ పబ్లిక్ లెట్ అస్ సే కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ ఎలా ఉండాలంటే, మీ క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే మీ కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ గూడా అవ్వాలి. కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ యువర్ క్లాస్ నేమ్. So now once you define that, then you are going to assign your x value as something like 7. Now if you run this program, what exactly it is going to do? ఇప్పుడు మనకి x value అనేది ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది? 7 ప్రింట్ అవుతుంది. Even though you did not define here, whatever the value you have initialized here, that will be printed. So that means constructor name and class name same undali. Okay, remember that point. Class, your constructor name must be same as your class name. So ఒకవేళ క్లాస్‌లో గనుక మీరు if you don't initialize or if you don't define the constructor, you did not define the constructor. మీరు గనుక కన్‌స్ట్రక్టర్‌ని డిఫైన్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే జావా ఇట్‌సెల్ఫ్ will create a default constructor for us. కన్స్ట్రక్టర్ ఫర్ అస్. అందుకనే ఇనీషియల్ వాల్యూస్ అనేది ఇక్కడ ఈ కన్స్ట్రక్టర్ లేకపోయినట్టయితే ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్‌గా మనం రన్ చేసినప్పుడు చూసాం. ఇది మనం డిఫైన్ చేయనప్పుడు ఏమైంది? ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ విల్ అసైన్ ద వాల్యూ యాస్ 0. డిఫాల్ట్ వాల్యూని అసైన్ చేస్తుంది. సో, అదే మీరు కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ ప్రింట్ వాటెవర్ ద వాల్యూ యూ హావ్ ప్రొవైడెడ్ దేర్. అండ్ నౌ వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్‌స్టాండ్ ఈస్
whenever you are calling a constructor, you can pass a parameter also into the constructor. ఒక constructor లోకి parameter, ఇక్కడ constructor ఇలా ఉంది కదా, ఈ constructor లోకి నేను parameter ని కూడా పాస్ చేయొచ్చు. let us say if I pass some parameter as int y అన్నాను అనుకోండి, ఆర్ int z, మీ ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోండి, int z అని తీసుకున్నాను అనుకోండి. If I wanted to give whatever the value I am passing, that I wanted to assign it to my first value, that is x define చేయాలి అనుకోండి, then you are going to give x is equal to z. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, what I am going to do, I am going to call that particular కన్స్ట్రక్టర్. ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఎందుకని? కన్స్ట్రక్టర్‌లో మనం ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ పారామీటర్ ఇచ్చాము. ఆ పారామీటర్‌ని ఇక్కడ పాస్ చేయకపోతే ఖచ్చితంగా అది ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. లెట్ అస్ సే ఇఫ్ ఐ గివ్ 5, then the syntax will come properly. Now if you run this program, your value will be 5. సో whatever the value you assign, that will come to your constructor. అంటే ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్‌లో మీరు కొన్ని డిఫాల్ట్ వాల్యూస్‌ని, ఏదైనా వాల్యూస్‌ని ఇనీషియలైజ్ చేయాలి ఆబ్జెక్ట్‌కి అన్నప్పుడు మనం కన్స్ట్రక్టర్‌ని వాడతాము. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్పెషల్ మెథడ్ ఆఫ్ జావా. ఓకే. అండ్ క్లాస్ నేము అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ నేము సేమ్ ఉండాలి. వాటెవర్ ద కన్స్ట్రక్టర్ నేమ్ యూ ఆర్ గివింగ్, దట్ నేమ్ మస్ట్ బి ద సేమ్ యాజ్ యువర్ class name. And also you can have multiple parameters in a constructor. Let us say if I have to have multiple constructors, let us say int ఇక్కడ x అని ఇచ్చారు కదా, సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇంట్ ఎక్స్ అండ్ ఒక స్ట్రింగ్ని కూడా తీసుకోండి, లేదా ఒక స్టూడెంట్ యొక్క ఏజ్ నేమ్ రాద్దాం. సో ఏజ్ అని రాశాను, ఇంట్ ఏజ్. అలాగే స్ట్రింగ్ అని రాసి ఆ స్టూడెంట్ యొక్క నేమ్ రాయండి. string, what I'm going to do is yes name, student name. Okay, so now if you write like this, then what is going to happen? So if you tell you are writing this, so if you wanted to initialize the uh, constructor, how are we going to do with two parameters? So first one ఏంటి, మీకు ఏదైతే వాల్యూ అనేది డిఫైన్ చేశారో ఆ వాల్యూని మీరు ఇవ్వాలి. స్టూడెంట్ ఏజ్, కరెక్ట్. అలాగే string స్ట్రింగ్ స్టూడెంట్ ఆర్ ఫస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యు ఆర్ గివింగ్ దీస్ టు, వాట్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు అసైన్, దేనికి అసైన్ చేస్తున్నాం మనము? అక్కడ ఏదైతే వాల్యూలు మీరు ఇచ్చారో దానికి మీరు ఈ వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నారు. ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టూడెంట్ ఏజ్. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. అలాగే ఎస్ నేమ్ is equal to your f name, అంటే స్టూడెంట్ యొక్క ఫస్ట్ నేమ్ అనుకుందాం. ఓకే, సో నౌ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, యువర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేసాం చూడండి, ఈ కన్స్ట్రక్టర్లో ఎస్ ఏజ్ అలాగే అది ఇవ్వాలి. అంటే స్టూడెంట్ యొక్క ఏజ్ 12 అనుకోండి, అండ్ స్టూడెంట్ యొక్క నేమ్ పవన్ అనుకుందాం. ఓకే, లెట్స్ సే ఫస్ట్ నేమ్ పవన్ అనుకుందాం. సో నౌ వాట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు డూ, you are going to print that value. So what is that you are going to print? So you are going to print the student name obj dot s name, okay, plus obj dot age. ఏజ్ అనే దానికి ఏమి ఇచ్చారు మీరు? ఎస్ ఏజ్, ఎస్ నేమ్ ఏజ్. సో ఎస్ ఏజ్ అని ఇస్తారా? ఎస్ ఏజ్ అని ఇస్తే age is equal to sh, name is equal to f name. So give that and age. Now if you run this program, what is going to happen? It will print Pavan and then 12. See, this is how you are going to have those values. So whatever the parameters you are passing, so s age లో 12 పాస్ చేశాను, f name లో పవన్ పాస్ చేశాను, అది ఇక్కడ నేను ఏవైతే వేరియబుల్స్ డిఫైన్ చేశానో ఏజ్ నేమ్కి నేను అసైన్ చేశాను. అండ్ it will print exactly whatever you wanted to print. Okay, so this is how you can call your constructor, with parameters. This is very very important. అంటే మీకు ఎన్ని వాల్యూస్ పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలన్నా కూడా you can do that in the constructors.
Okay, so hope you understand what is the purpose of a constructor, why do you use a constructor, and how do you pass the parameters in the constructor. And also remember one more important point, whenever you are defining any constructor, it will not have any return type. మనకి జనరల్గా మెథడ్ రాసేటప్పుడు void అని రాస్తాం కదా, రిటర్న్ టైప్ void అని కానీ int అని కానీ రాస్తారు కాబట్టి, బట్ ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్లో మాత్రం యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ it will not have any return type. It will be used just to initialize the attribute values. Okay, so that is all about your constructors.